Hari Hari, Hari Ramo, Hari Ramo, Ramo Ramo, Hari Hari. Welcome back. We are celebrating today the Kartik Brat, day 11, and we'll be hearing the 7th part of our series on Sri Damodarastakam. Сегодня мы празднуем 11 дней Картика Враты и будем продолжать слушать Харикатху из цикла Шри Дамодараштаки. 7-я лекция по этой теме. Nam Shristam Manamapi Sachiputram Atra Surupam Rupam Tasya Krachamuri Purim Maturim Goshtuvatim Radha Kundam Girivaram Oh Radhika Madhvasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalila Maya Vigrahaya Hema Bhadibhyaschavi Sundaraya Tasmai Maha Prema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shikar Smaraha Samurali Manohara Radhika Rasakamama Kripanide Swapriya Charana Kinkurim Kuru Tuvai Vasmi Najivami Tvaya Tivikyaya Devi Tam Namaham Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev. Asmadeva Paramaradhatama Guru Pada Padma Nitilila Pravishta Om Vishnu Pada Ashtotara Sata Sri Rupa Anuga Charivaya Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands and thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpatarubhasya, Kripa Sindhavyavacha, Putitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. By the cautious mercy of Sri Guran Gauranga, we have been hearing the very beautiful prayer, which is Nitya Siddha, eternally perfect, manifested from the lips of Sri Satyavat Rishi. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги нам посчастливилось слушать пояснение к Шри Дамодараштаки, молитве, которая является Нитья Сидхой, которая явилась из лотосных уст Шри Сатьяврата Риши. So, in the 4th verse, Sri Satyavat Rishi, he said that Idam Teva Punata Gopala Balam Sadame Manasavi Rastam Kimanye. I only pray, and I don't want any other benediction at all. I simply pray that this form of yours, as Balagopal, will eternally be manifested in the core of my heart. В 4-м куплете Риши поет: я молюсь лишь об одном, я не хочу ничего, кроме возможности всегда созерцать твой прекрасный облик в своем сердце. So, when he was praying in this way, then Satyavat Rishi had a spurti of the beautiful face of Balagopal.
И когда мудрец молился таким образом, он увидел даршан прекрасного лица Балагапала. As Sri Bilvamangal Thakur has said, Maduram Maduram Vapur Asya Vibur Maduram Maduram Vadanam Maduram. Oh Krishna, your body is not only Madhur, sweet, it is Maduram Maduram, excessively sweet. Биламангал Такур молился, говорит, Кришна, твое тело не только сладкое, оно чрезвычайно сладкое. But if your body is the empire of sweetness, that empire is ruled over by the emperor of sweetness, that is your face. И империя твоего тела подчиняется императору, твоему лицу. So your body is Maduram Maduram, but your face is Maduram 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 Vadanam. Sweet, sweet, sweet. Если твое тело, оно чрезмерно сладко, то твое лицо чрезмерно сладко. So as Satyavat Rishi in the previous verse said, Idam te vapu, I want to see your whole body. But then he had a spurti of the mukha, the face of Balagopal. And then when that spurti disappeared, then he's offering this prayer, the 5th verse. И пока Сатьяврат Муни молился о том, чтобы созерцать руку тела Кришны в своем сердце, он увидел его лицо и вблизи. И тогда, когда даршан лица исчез, то он уже произнес следующие слова. Idam te mukam bojam apyaktanile mritam kuntalai snikta raktais chakopta muhus chumbitam bimma raktadaram manasavirastam alam lakshalabhay. Oh, and I only want to see in the core of my heart, eternally, without any interruption, your idam te mukham bhojam, your lotus face. Все, что я хочу видеть в своем сердце непрерывно, целую вечность, это твое лотосное лицо. Avyakta nila britam kuntalai snigda. And your lotus face is surrounded by curling locks of hair. Хочу видеть твое лотосное лицо, обрамленное твоими темными локонами. Just like if there's a lotus flower and it's full of makaranda, full of nectar, then black bumblebees will come and they will land and they will fly around that lotus flower to drink the nectar. So in the same way, your face is beautiful like a lotus flower, full of the sweet nectar, and your curling locks of hair are like black bumblebees who have come to drink that nectar. Шмели всегда находят самые лучшие лотосы, наполненные нектаром. И вот Муни сравнивает лицо Кришны с лотосом, и вот эти локоны, которые обрамляют щеки Кришны, он сравнивает с роем шмелей, которые прилетели выпить нектар. So in rasa, there must be the Vishai and the Ashray, the object of ras and the object of love and the shelter of love. В расе всегда присутствует объект любви и любящий. So, muhus chumbitam bimbarakthadaramme. Oh Krishna, you have very beautiful lips, red like and very soft like cherries, bimba fruit. Кришна, твои губы подобны спелым вишням. So, I want to see that lotus face of yours with the bimba fruit lips being kissed again and again by Gopya. By one meaning here is Madhya Yashoda. Я хочу видеть всю вечность, смотреть на то, как твое прекрасное лотосное лицо с твоими сочными алыми губами целует гопи, то есть гопи. И один смысл — это мама Ишода. Here the word muhu again and again can mean I want to see your face again and again in my heart. Or muhu can be applied to the word gopya. I want to see your face, or kissed again and again by Madhya Yashoda. Because when the object of rasa and the abode of the object of love and the abode of love come together, then there's a manifestation of rasa. Слово мухур может относиться к предложению «хочу снова и снова видеть твое лицо», или может относиться «я хочу видеть, как снова и снова гопи целует твое лицо».
So потому что происходит всплеск расы, как во время контакта Вишая и Ашрая. here, the poet Satyavat Rishi is using the Rupak Alankar, that is the poetic embellishment of metaphor, Тут применяется рупак аланкара, метафора. where two things are being compared. То есть сравнение лица и лотоса. So two things are being Когда compared. два объекта сравниваются. So one thing is that Krishna's lips are being compared to bimba fruits. То есть губы Кришны сравниваются с плодами бимба. His hair is being compared to the bumblebees. Волосы, темные локоны Кришны сравниваются со шмелями. And his face is being compared to a lotus flower. А лицо сравнивается с лотосом. So when there's a comparison, there are two parts to the comparison. The upama, that is the standard of comparison, and upameya, that which is compared to it. То есть и в метафорах, в сравнениях существует упама и упамея. То есть упама — это стандарт, это эталон, с которым сравнивают, а упамея — это то, что сравнивают. So if I say your eyes are like a lotus, Если я скажу, ваши глаза подобны лотосу, then it means that actually the lotus is like a lotus and your eyes are not exactly like a lotus, but there's some similarity. So the upama, the standard of comparison, is always superior to that which is compared. то есть в метафорах упама, то есть эталон, с которым сравнивают, всегда превосходит то, что сравнивают. То есть, понятное дело, если я говорю, ваши глаза подобны лотосам, лотос — это действительно лотос, а глаза, может, какую-то схожесть имеют с лотосом. Oh, you sing like a Gandharva. But when there's a similarity, the similarity has to be given to an object which is better. То есть сравнивают всегда с чем-то более возвышенным, то, что имеет превосходную форму. Если вы поете как Гандharva. In poetry, hina alankar is not allowed. В поэзии хина аланкара не используется. Hina alankar is when that which is the standard of comparison is less than the subject which is being described here. For example, you say, oh, your face is shining like mud. То есть в поэзии никогда не применяется хина аланкара, не сравнивают что-то с менее достойным. Никто не скажет вам, ваше лицо сияет как грязь. So, but when it comes to describing Krishna, how can someone really make this comparison? Because whatever beauty is there in the lotus, Krishna's face is more beautiful. Whatever beauty is there in the bimba fruit, Krishna's lips are more soft and more red and more delicious. Но как можно применять метафоры по отношению к Кришне? Ведь его лицо гораздо прекраснее любого лотоса, его губы гораздо сочнее и нежнее, и мягче, и ярче, чем лучшие плоды бимба. So if you are making upama, the comparison with Krishna, then it's impossible. Поэтому трудно применять метафоры по отношению к Кришне. So in the Ramayana, it is said, Gaganam Gaganakaram Sagara Sagaropamaha Ramo Ravanayo Yudham Rama Ravanayo Iva. Just as the sky cannot be compared to anything. As vast as the sky, but the sky is as vast as you cannot say because it is the incomparable. В Рамайне говорится, что небо ни с чем сравнить невозможно. Говорится, можно бескрайнее, как небо, но небо, как что, нет упомы для неба. You can say that something is like the ocean, but you cannot say the ocean is like, then what will you find? There's no comparison to the ocean. И океан ни с чем не сравнишь. Можно что-то сравнить с океаном, но сам океан уже ни с чем не сравним. So in the same way, Rama Ravanayo Yudham, Rama Ravanayo Iva, the battle between Lord Ram and Ravan was so ferocious that it can only be compared to itself. И аналогичным образом битва Рамы и Равана была настолько яростной, что ее не с чем сравнить, только с самой собой. So see, Krishna himself is called Anupam. И Кришну называют Анупамом. Anupam Madhuri Chori Hamari Shama Shama Ki. The sweetness of Krishna and Srimati Radhika is Anupam.
There is no comparison. Нет сравнения сладости Кришны и Радхи, они анупам. All the expressions, all the metaphors and similes of the poets fail. Все метафоры, все красноречие поэтов меркнет. Therefore, Lord Brahma, Lord Shiva, and so many rishis, they offer prayers to the Lord and they utter mantras of the Vedas. И поэтому Брахма, Шива, мудрецы, они возносят ведические мантры, молясь Господу. In the Vedas it is said, Neti, Neti, not this, not this. В Ведах говорится, нети, нети, не это, не то. So the impersonalists think that, God has no form, no attributes, no associates, no name. They think that the supreme truth is impersonal. That is their interpretation of the phrase neti, neti, not this, not this. Имперсоналисты интерпретируют нети, нети как отрицание существования формы, качеств Господа и так далее. But the real meaning is that the poet says, oh my Lord, your face is like a lotus. Но истинный смысл нети, нети, это то, что поэты говорят, о Господь, твое лицо подобно лотосу, Your lips are like bimba fruit. твои уста подобны плодам бимба, Your hair is like a black bees. твои темные волосы подобны рою шмелев. But then when they actually see the face of Krishna, then they criticize themselves. Oh, I have made a great mistake because neti, neti, neti. It is not like this, it is not like this, not like this. He is more beautiful. Но когда поэты наконец-то видят Даршан Кришны, они понимают, что очень неудачно, неуклюже использовали метафоры и говорят, нети, что ни это не сравнится с ним, ни это, нет достойного объекта для сравнения. Why is Madhya Yashoda kissing the face of Krishna? Почему мама Ишода целует Кришну в щеки? It was evening time in Gokul. Однажды вечером в Гокуле, And the very soothing rays of the moon were cooling and illuminating the courtyard of Nanda Bhavan. приятный лунный свет заливал двор Нанды Махараджа. Madhya Yashoda was sitting there in the courtyard and talking with her Sakhis and the aunts of Krishna. Мама Ишода сидела на улице и разговаривала со своими подругами и тетями Кришны. And just nearby, Krishna was playing in the courtyard. И Кришна играл рядом с ними. While he was playing, he looked up and he saw the full moon. И пока он играл, он посмотрел вверх на небосклон и увидел огромную полную луну. So then while Madhya Yashoda was talking, Sri Krishna snuck up to her from behind, and then he caught her veil and pulled the veil from her head. Пока мама Ишода разговаривала, Кришна подкрался сзади, встал и потянул ее за вуаль, стащил вуаль, накидку с ее волос. And with his hand, which is softer than butter, he patted his mother on the back. И стал хлопать Oh, ее Maya, Maya. мягкой своей ладошкой, которая мягче масла, стал теребить ее по спине. And he was crying a little bit. Oh, mother. Ну, с таким хныкающим еще тоном. Мама, мама. So then Madhya Yashoda was swelling up with the motherly love. Мама Ишода тут же прониклась материнской любовью. And she, by her eyes, she indicated to her friends, because she's very kind and very generous, and she wants her friends to also relish the sweetness of Sri Krishna. И глазами она передала какие-то мысли своим подругам, потому что мама Ишода тоже хочет поделиться возможностью вот этой, со всеми созерцания сладости Кришны. So by her eyes, she indicated to her friends to attend to her boy. И глазами она попросила подруг поговорить с ее сыном. So some of her friends came and then picked Krishna up like this, and then passed to another one, and she picked him up. Одна подруга подошла, взяла Кришну на руки, подкинула вверх, потом передала другой, та тоже с ним поиграла, передала третий. And they began to ask him, what does he want? И стали спрашивать, что ты хочешь, Кришна? Oh, my darling boy, oh, Lala, what do you want? Наш сладенький мальчик, что ты хочешь? Do you want some kheer, some sweet rice? Ты, может, хочешь сладкого риса? No, 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 no. Кришна сказал, нет. Do you want some thick, creamy yogurt? Может, ты хочешь такой густой йогурт? No, 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 no. Нет. Do you want some sweetened paneer, some cheese? Может, ты хочешь творожок сладкий? No, 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 no. Нет. Then what do you want? Так что ж ты хочешь? I want some freshly churned condensed butter.
Кришна сказал, я хочу свежее, взбитое, сгущенное масло. What? Они спросили, Hmm? что? Then Krishna, with his little index finger, he pointed up towards the moon. И I want that butter. своим крошечным указательным пальцем Кришна показал им на Луну, сказал, вот это масло хочу. So then one of the Sakis of Madhya Yashoda said, oh Lala, don't mistake the moon for some condensed butter. Одна из гопи сказала ему, малыш, ты не путай Луну со сгущенным маслом. You know what it is? It's a Rajahamsa, that means the king of swans, and he's swimming across the lake of the sky. Это не масло, это царь лебедей, Раджа Хамса, который плывет по глади океана небосклона. Then Krishna said, then I want that Rajahamsa. Тогда дайте мне этого лебедя. Give to me, I want to play with the Rajahamsa. Дайте мне этого Раджа Хамсу, хочу играть с ним. You catch him before he reaches the other side of the lake to the shore. Ловите его скорее, пока он не доплыл до берега. And Krishna began to flail his arms and kick his legs. Give me. И Кришна стал топать ногами, там, вертеть, так, крутить руками и требовать, чтобы ему срочно дали этого лебедя. So then another gopi, she wanted to pacify him. So she said, oh Lala, they are lying to you. Другая гопи решила успокоить ребенка, сказала, они обманывают тебя. Actually, this is not a Rajahamsa, a swan. Это не лебедь совсем. It's called Chandra. Это называется Чандра. Krishna said, then give me the Chandra. I want it right now. Ну, неважно, как называется. Давайте мне эту Чандру тогда. Ну, давайте прямо сейчас. I want to play with Chandra. Хочу играть с Чандрой. So then Madhya Yashoda, because her Sakis had failed to pacify Krishna, Madhya Yashoda then took Krishna from them and put Krishna in her lap. Пришлось вмешаться наконец-то маме Ишоде, потому что Саки провалили свою задачу, ребенка они не успокоили. Мама Ишода схватила Кришну, усадила к себе на колени. So Madhya Yashoda said, oh Lala, actually it's not a Chandra moon and it is not Rajahamsa. Она сказала, сынок, послушай, это не лебедь и не Чандра. Don't listen to them. Не слушай их. You were right from the beginning. It's actually freshly churned condensed butter. Ты был прав с самого начала. Это действительно свежее, взбитое, сгущенное масло. But I cannot give it to you because by the arrangement of providence, it's stained with spots of poison. Но я не могу накормить тебя этим маслом, к сожалению, из-за того, что по воле провидения в нем капли яда. So it looks very tasty, but no one in the whole world would try to eat it. Да, действительно, это масло выглядит очень заманчиво и вкусно, но никто в этом мире его не станет есть. Then Krishna said, oh mother, why is it stained with the spots of poison? Кришна спросил, а почему в этом масле капли яда оказались? So then Madhya Yashoda saw that her son had changed his mood. She had been successful in making him calm down. Мама увидела, что сын действительно подуспокоился, что ей удалось сменить его настроение. So in a very gentle voice, she said, listen, I'll tell you the story. И ласковым голосом она сказала, ну тогда послушай, я расскажу тебе историю. And she began to tell Krishna about the story of how the demons and demigods were churning the ocean of milk. И стала рассказывать ему историю о том, как девоты и демоны пахтали молочный океан. So she said, you know that there is a great ocean called Kir Sagar, the ocean of milk. Ты знаешь, Кришна, есть огромный молочный океан. So then Krishna said, oh Maya, tell me about the ocean of milk. How many cows made this ocean? Кришна сказал, расскажи мне про этот океан. Сколько коров потребовалось, чтобы надоить, чтобы создать этот океан? Madhya Yashoda said, no, this ocean of milk is not made by cows. Мама Ишода сказала, это океан не коровьего молока. So then Krishna was thinking, they told me, first of all, it was a Rajahamsa, then it was a Chandra, they lied to me. Now, oh mother, are you lying to me? Кришна подумал, но они мне уже рассказывали, что это там королевский лебедь летает, что это Чандра, и сейчас, кажется, уже мама меня тоже обманывает. Мама, ты мне правду говоришь? How can there be milk without cows? Как может появиться молоко без участия коров? Madhya Yashoda said, oh Kanaya,
the one who gave cows the ability to make the milk can make the milk even without cows. Она объяснила ему, тот, кто создал коров и наделил их возможностью давать молоко, он же может сам создать молоко без коров. Then Krishna asked, who is he who gave the ability to the cows to make milk? Кришна And who can make the milk even without a cow? Who is that person? И кто это, кто создал коров и наделил их возможностью давать молоко и сам умеет создавать молоко? So then Madhyashoda said, he is Parameshwara, the Lord of creation. He is Bhagavan, God. Мама сказала, он Парамешвара, он Творец, он Бог. Then Madhyashoda said, Bhagavan is all-pervading. Он вездесущий, Bhagavan is everywhere. он везде. He controls everything. Он контролирует все. But even though he's everywhere, I cannot show him to you. Но несмотря на то, что он вездесущий, он везде, я тебе его показать не могу. Now Krishna became quite suspicious. Mother, are you telling me the truth? Кришна опять стал подозревать, что мама обманывает. The sweet irony of the conversations between Mother Yashoda and Krishna. She's trying to explain to him that there's such a thing as God who is everywhere. And he's asking, are you telling me the truth? She says, I cannot show him to you. And Krishna, he's suspicious. He himself is that very Bhagavan that she's talking about, but she doesn't know and neither does he. Какая сладкая ирония кроется в этом диалоге, что мама говорит, Господь вездесущий, но я тебе его показать не могу, а Кришна подозревает, что мама его опять обманывает. И несмотря на то, что он и есть этот самый Господь, о котором она рассказывает, он этого не знает, и ей это неведомо. So we see even in this world that there are persons who have doubts or they're lacking in faith that God exists. But this is a reflection of God's pastime when he is doubting. Who is this God? Where is he? В этом мире много людей, сомневающихся в существовании Бога, но мы видим, как это является отражением духовных лил, того, что сам Кришна сомневается в существовании Творца. But the doubts of the people in this world are the cause of ruination. Sangsayakna vinashyati. Those who have a doubt become ruined. Но сомнения людей в этом мире, они послужат причиной их полного разрушения. Sadavan labhate jnanam. In Gita, Krishna said also that those who have faith, eventually they will attain transcendental knowledge. Потому что победоносными будут только те удачливые, кто обладает верой. But see, Krishna's pastimes of having doubt about Bhagavan, they are full of amrita, full of nectar. Но сомнения Кришны, они преисполнены нектара. Only by hearing and appreciating these pastimes, those who are defeated in this world will become victorious over the whole world and go to Golok Vrindavan. Просто выслушав эту лилу, те, кто потерпели поражение в этом мире, они обретут победу и отправятся в духовный мир. So Krishna said, "Oh, mother, are you telling me the truth?" Кришна спросил, мама, ты мне правду говоришь? Mother Yashoda said, "Yes. Long time ago, the demons and the demigods, they were fighting with each other." Мама сказала правду. Давным-давно деваты и демоны сражались друг с другом. And many were injured, so they decided to have a truce, and by that truce, they would collaborate together. И многие из них были ранены в этой кровавой битве, и они решили объявить перемирие и сотрудничать для того, чтобы вылечить всех раненых. And Lord Bhagavan appeared, and under his direction, they churned the Kir Sagar, the ocean of milk. И по совету и с помощью Бхагавана они стали пахтать молочный океан все вместе. In this churning, the huge Mandara mountain was the churning stick. И во время этого пахтания огромная высокая гора Мандара, она была их пахталкой. And the king of snakes, Vasuki, was the churning rope. А царь всех змей Васуки, он был веревкой, которой они... And the Devatas were on one side pulling, and the Asuras were on the other side, and they were pulling. And in this way, they churned the Kir Sagar.
Он был веревкой, с помощью которой они держали эту пахталку и пахтали. Деваты тянули с одной стороны за змея, а асуры с другой стороны. So Krishna said, so they were churning the milk ocean like the gopis churn yogurt here? И Кришна спросил, так что, они пахтали молочный океан таким образом, как вы, гопи, взбиваете йогурт? Mother Yashoda said, yes, exactly like that. Мама Ишода сказала, вот именно таким образом. And by churning, what came out of the milk but Kalkut Bish, deadly poison. И что появилось из этого молока? Это калкут бич, ядовитый, смертельно ядовитый яд. See, Krishna said, oh, how can milk produce poison? Only snakes have poison. Кришна удивился, как из молока может появиться яд? Только змеи создают яд. Mother Yashoda said, oh, when the poison appeared, everyone was panicking. At that time, Mahadev, Lord Shiva, came and he drank the poison, but some drops fell from his mouth and that was drunk by the snakes. And that's where the snakes got their poison from. И мама Ишода сказала, когда деваты и асуры увидели яд, все сильно перепугались, но Господь Шива, Махадев, пришел всем на помощь, он выпил этот яд, но капли яда упали на землю, и змеи выпили этот яд, и с тех пор как раз у них и имеется яд. So then again they were churning and the moon came from that ocean, and that's why there are spots on the moon. И они, деваты и асуры, продолжали пахтать океан, и потом из океана появилась луна, и поэтому у нее вот эти пятнышки яда на ней. So don't try to eat it. Поэтому нежелательно тебе даже думать о том, чтобы есть. You should take my fresh butter instead. And then Mother Yashoda bought some fresh butter for Krishna and gave it to him. Лучше покушай моего свежего масла. И мама Ишода накормила Кришну маслом. So then Krishna, after eating, he was a bit sleepy. Кришна наелся масла и почувствовал уже сонливость. So then Mother Yashoda took him to bed. Мама Ишода понесла его в кроватку. And she was holding her beautiful boy and kissing his face again and again. И, держа в руках сына, она целовала его лицо снова и снова. Muhuschumbitam bimba raktadaramme manasavirastam alam lakshalabai. So Satyavat Rishi, he wants to see how Mother Yashoda is kissing the beautiful lotus face of Krishna again and again. И Сатьяврат Риши хочет созерцать, как мама Ишода снова и снова целует прекрасное лицо Кришны. So now here it's evening time and it's time, now Krishna should be sleeping. Тут уже вот наступил вечер, и пора укладывать Кришну спать. So she put him in the bed, but he would not sleep. Она уложила его в кроватку, но он не засыпал. So then Krishna, he sat up, he said, oh Maya, Он присел в кровати. tell me an ancient story, a story of yore that will help me go to sleep. И сказал, мама, расскажи мне какую-нибудь историю древнюю, чтобы помочь мне заснуть. Then Mother Yashoda said, but if I speak the story and you are asleep, then who will listen to the story? Мама Ишода сказала, если я буду рассказывать древнюю историю, а ты заснешь, кто слушать меня будет тогда? So then Kanaya said, oh mother, when you are telling the story, I will say, Нет, мама, я не засну, я буду слушать, ты будешь рассказывать, а я буду тебя поддакивать. Говорит, да, да. Yes, yes. And then you'll know that I am still awake. И ты будешь знать, что я еще не сплю. So then Mother Yashoda said, all right, my dear child, a very long time ago, in the age of Treta Yuga, there was a king, and his name was Ram. Мама Ишода начала повествование. Мой дорогой сын, в третью югу жил царь, которого звали Рама. Krishna said, yes, yes, go on. Кришна поддакнул ему. And then she said, and Ram had a very beautiful wife whose name was Sita. Ишода продолжает. У него была жена, которую звали Сита. Krishna said, Кришна сказал, ага.
can I also have a beautiful wife? А у меня будет красивая жена? Спросил Yes, Кришна. yes, one day. Мама Ишуда сказала, обязательно будет. So then Mother Yashoda said, by the order of his father, Ram had to go to the forest with his wife for 14 years. Мама Ишуда сказала, по повелению отца Шри Раме пришлось отправиться в ссылку в лес вместе с его женой на целые 14 лет. And they stayed in a place called Panchavati. И они вместе жили в месте, которое называлось Панчавати. And while Ram went into the forest to catch a deer, and Sita was alone at that time, a demon named Ravan came and he kidnapped Sita. И пока Рама отлучился в лес, чтобы поймать оленя, демон Раван пришел в ашрам и похитил Ситу. As soon as Balagopal heard this, he jumped up on his bed. Lakshman, where is my bow? Bring my bow at once. И услышав эту историю своей прошлой лилы, своего прошлого воплощения, маленький Кришна вскочил, встал на кровати в настроении Рамы и закричал: «Лакшман, где мой лук? Где мой лук?» Mother Yashoda was surprised. Oh, sit down. Мама Ишода сама Don't become so excited. от страха. Говорит: «Кришна, ты перевозбудился уже. So hearing this Ты такой story, впечатлительный». hearing this story had a very powerful emotional effect on Gopal. It may be because he has some scars from his previous life. То есть вот эти из-за его глубоких самскар прошлой жизни, как Рама, вот эти эмоции всплыли наружу так. So after telling the story, then after some time, Krishna stopped replying and he was sleeping. Мама Ишода продолжала рассказывать, пока Кришна там поддакивал, и потом он перестал поддакивать, она поняла, что он заснул. So then while Krishna was sleeping, after some time, Mother Yashoda, she went away and then she came back to check on him. И он заснул, мама Ишода пошла поделать какие-то дела, через некоторое время вернулась посмотреть, как он спит. So while Krishna was asleep and lying in his bed, he was mumbling something incomprehensible in his sleep. И во сне Кришна что-то говорил, не такое непонятное, нечленораздельное. Mother Yashoda said, oh, what is he saying? And she came very close by. Мама Ишода заинтересовалась услышать, что ее ребенок говорит во сне. He said, hey, Shambhu, Mahadev, welcome. Come here and sit at my right side. И она услышала, что он говорит: «Шамбу, Махадев, приветствую тебя. Подойди сюда, садись справа от меня». Hey, Brahma, Swagatam, welcome. Come here, you can sit on my left side. Брахма, добро пожаловать. Садись слева от меня. Hey, Lord Kartikeya, are you well? О, Картикея, как ты поживаешь? Oh, Indra, are you happy? Индра, как у тебя дела? Oh, Kuver, that means the treasure of all the devotees. I haven't seen you for such a long time. О, Кувер, дорогой, я тебя так давно не видел. What have you been doing? Как жизнь? Чем ты занимался? So Mother Yashoda was amazed hearing her Lala speaking like this in his dream. И мама Ишода так удивилась, слышать, что ребенок говорит во сне. And then she said, oh, my Lala, what words are you saying? What mad words are you saying in your sleep? They give pain to my ears. И мама Ишода сказала: «О, сынишка, что это? Ты говоришь во сне? Мне прямо ушам больно от этих слов». Because Mother Yashoda, she cannot conceive of the great opulences of Krishna. He's just her little baby. То есть вот эта Айшвария Кришны совершенно непонятна. Для нее это ее малыш. And then Mother Yashoda, she became afraid and she thought, alas, alas, in his sleep, my Lala is being attacked by some ghosts. И она подумала: ужас, наверное, во сне какое-то привидение, какой-то дух в него вселился. And then to protect him, Mother Yashoda said, tu, and she spat and then she took some saliva and put it on his forehead. И чтобы защитить ребенка, мама Ишода плюнула пару раз, потом взяла эту слюну, намазала ему на лоб для защиты. So in the Vedic culture, the mother said tu to ward away the evil spirits. 3 раза сплюнуть, это так мамы оберегает детей от сглаза, от всяких призраков. So may that natural motherly love bless us and protect us all. И пусть эта удивительная материнская любовь
покровительствует нам всем и защищает нас всех тоже. So one day, see Krishna, he went out onto the bank of Jamuna in Gokul at the Brahmanda Ghat. Однажды Кришна отправился на берег Ямуны в Гакуле к Брамандагату, And his little friends were there и вот playing. друзья тоже были там, все вместе они играли. And when he arrived, all his friends were looking at each other and clapping and laughing. И когда Кришна подошел к группе друзей, он увидел, что они переглядываются и хлопают в ладоши. Kanaya said, "Oh, what happened? What's going on?" Кришна заинтриговался, он сказал, что произошло. "Oh, no, we'll not tell you. А мы тебе не расскажем. Go, you should tell me." Ну как не расскажете? Расскажите мне. No, no, no. Нет. And they were all laughing and clapping. И они продолжали хохотать и хлопать в ладоши. Krishna said, "Don't you tell me what is funny?" Но Кришна сказал, ну, ребята, ну, расскажите мне, что смешного. One of the boys said, "We know a secret." Мальчики сказали, мы знаем секрет. You see, here is one black tamarind tree. Кришна, ты видишь, вон растет черное тамариндовое дерево. And in the black tamarind tree, there is a black hole. И в этом черном дереве есть черное дупло. And one day, Nanda Maharaj was walking by, and he looked in the black hole in the black tamarind tree, and he saw there was a black baby surrounded by black crows. И однажды Нанда Махарадж проходил мимо этого дерева, он заглянул в это черное дупло в этом черном дереве, увидел в нем черного ребенка, который сидел там окруженный черными воронами. So the secret is, you are not the son of Mother Yashoda. И секрет заключается в том, что ты не сын мамы Ишоды. Your father found you in the black tree, in the black hole, surrounded by the black crows. He found the black baby, and it was you, and he took you home. Ты приемный ребенок. Папа тебя нашел в этом черном дереве, в черном дупле, с компанией черных ворон. Он сжалился и взял тебя и принес домой. The baby crow said, "Oh, I don't believe you." Кришна сказал, какие глупости. So then they said to him, "Oh, if you don't believe us, then how is it that your father, Nanda Maharaj, he's so fair? And why is it that you are so black?" Ты нам не веришь, а ты никогда не задумывался, почему твой папа такой светлый, у него светлая кожа, а ты такой темный? Then Krishna looked at himself. "Oh my God, I am black." Кришна посмотрел на себя. Я действительно черный. And he began to have realizations. И он стал думать об этом. Maybe I am not the son of Mother Yashoda. Может, я действительно не сын Ешоды? Maybe that's why she always twists my ear and gives me a slap. Может, поэтому она так ко мне жестоко относится, бьет меня и за уши щипает. Then Krishna began to cry. И он не сдержался и расплакался. And on his little legs, he quickly ran home. But sometimes when he's upset, then he always goes into the house to go to his mother. But this time he just went into the courtyard and lay down in the dust and he was crying. Он настолько был травмирован вот этим осознанием, он ринулся бежать домой на своих крошечных ножках. И обычно, если он расстроен, он бежит напрямик к маме Ишоде, плачется ей, она его успокаивает, а в этот раз он просто забежал во двор, упал на спину, на землю и стал дергать руками, ногами и рыдать там безудержно. So Mother Yashoda heard, "Oh, my Lala is crying," and she went outside. She stopped her housework and came outside. Мама Ишода услышала плач своего сына и тут же выбежала во двор посмотреть, что происходит. "Oh, my Lala, come here, why are you crying?" О, мой маленький, что случилось? Иди ко мне. And she tried to pick him up, but he was struggling out of her lap. И она потянулась взять его на руки, а он от нее отстранялся, Krishna уклонялся. looked at his mother and said, "I am not your Lala." Посмотрел на нее, я не твой маленький. She said, "What do you mean? Of course. Что значит не мой? Мой, конечно. Why are you crying? Have those boys been cruel to you again?" Что случилось? Почему ты расстроен? Эти мальчики опять жестоко поступили с "Come тобой. here, my boy." Иди ко мне, мой сынишка. Krishna said, "I am not your boy. Я не твой сынишка. And now I know everything. Я все знаю, я знаю правду. They told me everything. Они мне все рассказали. I know about the black hole in the black tree and the black crows and everything." Я знаю и про черное дерево, и про черное дупло, и про черных ворон.
I know that Nanda Baba, he found me, and you are not my mother. Я знаю, что я ваш приемный сын. Я знаю, что Нанда Баба нашел меня в дупле. Mother Yashoda tried to catch, of course I'm your mother, come here. Мама Ишода снова потянулась к Кришне. Конечно, я твоя мама, иди ко мне. And Krishna was struggling to get away. He said, no, I know you're not my mother. That's why you always twist my ear. Кришна вырывался из ее объятий. Нет, ты не мама, поэтому ты всегда за уши меня If you were really my mother, then why did you tie me up with a rope? Если бы ты была моя мама на самом деле, ты бы меня никогда не связывала веревкой. Then Mother Yashoda remembered Krishna's Damodara Leela, and she felt great regret. И мама вспомнила об этом эпизоде, действительно, как она связала Кришну, привязала его к ступе и расстроилась тоже, и стало стыдно снова за вот этот поступок. Krishna was breathing very heavily, and tears were coming from his eyes. И Кришна так громко дышал, учащенно, и слезы текли у него из глаз. Mother Yashoda said, I swear to you that you are my son, and you have been born from my womb. Мама Ишода сказала ему спокойным голосом: я тебе клянусь, что я твоя мама, ты родился из моего лона. The conversation is so full of sweet irony, because who can be the mother of the Supreme Lord from whom everything has come? In Bhagavad Gita, Krishna says, I am the father and I am the mother of all existence. И опять вот эта сладкая ирония этого разговора. Ну кто может быть мамой всемогущего Господа, который сам говорит, что я и отец, и мать всех, он источник всего творения? Кришна объясняет в Гите. So how can Yashoda be his mother? Как Ешода может быть его мамой? Now Krishna is saying, you are not my mother, and crying about this. А Кришна прямо ревет и говорит: ты не моя мама. Mother Yashoda said, no, look, I can prove it to you. Come with me, and I'll swear before our Thakurji. Ешода сказал: Кришна, я тебе докажу. Пойдем со мной в алтарную, и я поклянусь тебе прямо перед нашим Такурджи. So then Mother Yashoda took Krishna by the hand and took her into their temple room. И взяла за руку Кришну, повела его в алтарную комнату. Where Nanda Baba, he does puja of his Narayan Shalagram Shila. Там, где Нанда Баба поклоняется своей Шалаграм Шиле. So then, Нараяне. Mother Yashoda, she put her right hand on the Shalagram Shila and her left hand on the head of Krishna. And she said, I swear before the Supreme Lord that you are my son. И положив правую руку на Шалаграма Шилу и левую на голову Кришны, она сказала: Господь мой свидетель, я клянусь тебе, что ты мой сын. So because she had, if she was telling him directly, he will not believe it. But now she's swearing before the Supreme Lord. Now Krishna, he had some faith in that and he calmed down. И тут же Кришна успокоился, потому что если мама просто продолжала его убеждать, он бы не верил ей. Но так как она поклялась перед Господом, это настолько серьезно, что он сразу отнесся к этому как к реальности и затих. And then Krishna believed, oh, you are my mother. И понял, что да, мама, ты действительно моя мама. And then Krishna climbed into the lap of his mother. И тут же вскарабкался к маме на колени. Safe and secure that really she's his Он mother. такой счастливый, он такое облегчение испытал, что действительно это его мама. So Satyavat Rishi is saying, Muhuschombitam bimba raktadaramme manasavirastam alam lakshalame. I just want to see your lotus face kissed again and again by Mother Yashoda. И Сатьяврат Риши поет, что я снова и снова хочу созерцать, как мама Ешода целует твое лицо. When Krishna had calmed down and he regained his composure and his capacity to think. И когда Кришна успокоился, к нему вернулась уверенность, снова он взял себя в руки, почувствовал силу внутреннюю. He said, oh, mother, why am I black? И спросил: мама, а почему я черный? Krishna is not exactly black, but like a fresh rain cloud in the monsoon season, illuminated by a flash of lightning, mixed with the color of a blue lotus flower. Actually, neti, all comparisons fail. Кришна, конечно же, не черный, как мы себе это воображаем.
Цвет тела Кришны подобен цвету свежей грозовой тучи, которая озарена вспышкой молнии, или вот похож на синий лотос. Но на самом деле ни одна метафора не подходит, чтобы описать красоту цвета тела Кришны. Нейти. So the Mother Yashoda said to her son, you see, before you were born, for many years, your father and I had no children. Мама Ишода стала объяснять Кришне: ты знаешь, до того, как ты родился, много лет у папы и у меня не было детей. So we very strictly, for 1 year, followed the Akadasi and Dwadasi Brat, and we prayed to our Shalagram Shila of Lord Narayan, oh, please give us a son like you. И очень строго мы соблюдали Кадыши, Двадыши, Врат в течение целого года и молились нашей Шалаграм Шиле, чтобы у нас был замечательный ребенок, подобный ему самому. So then Shalagram Shila, who is blackish, gave us a son like you, and this is why. И так как Шалаграм Шила, он черный, то и ты у нас родился такой. So then Krishna was completely pacified and very happy. Это убедило Кришну, и он обрадовался и успокоился. Then he thought, oh, my friends were teasing me. Потом он подумал: ах, эти мальчишки, они издевались надо мной, дразнили меня. Very, very funny. Очень смешно. I will also tease them. Вот теперь моя очередь дразнить. So after that, when his friends used to tease him about being the blackish color, then Krishna used to tease them back. И каждый раз, когда в будущем эти мальчики затрагивали тему того, что он черный, Кришна дразнил их в ответ. The friends used to say, "Tu bida bata dekana, tera ranga kala kyo, tu kala ho kabhi, jaga se nirala ho." Oh Krishna, you are different to everyone else. Кришна, ты совершенно другой, отличаешься от всех. Bata dekana, oh tell us, why are you black? Поведай нам, почему ты черный такой? So usually the persons with the darker complexion, they look less beautiful. But they said, even though you have a dark complexion, your beauty is viral in the whole universe. It is very rare and incomparable in the whole universe. Обычно темнокожие не выглядят очень красиво. Но вот друзья удивлялись, что ты такой черный, но при этом ты непревзойденно красив. Нет красоты, равной тебе во Вселенной. So, tu beda bata dekana, tera ranga kala kyo. Why are you black, Kana? Ты почему черный, Кана? So then Krishna was teasing them. He said, मैंने कालिया रक्त में ही जन्म लिया, अकालिया गाय का दूध पिया, मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला हूँ. He said, because I was born on a dark night. Потому что я родился во время темной луны. And my mother wrapped me in a black blanket. Я родился во время новолуния, мама замотала меня в черное одеяло. And because I always used to drink the milk of a black cow, isliye kala, that's why I'm black. Потому что я всегда пил молоко черной коровы, поэтому я черный. So then the friend said, no, we don't accept any of those explanations. И мальчики сказали: нет, эти объяснения неприемлемы для нас. Chupeta bata dekana, tera ranga kala kyo, tu kala ho kabhi, jaga se nirala ho. Tell us, why are you so black? Ну расскажи нам, почему ты такой черный? Tell the truth. Правду расскажи. Krishna said, Saki rosi garami bulati hai, amakan bhavat kilati hai, sakiyo ka dil kala, isliye kala ho, sakiyo ka dil kala, isliye kala ho. Don't you know that every day the Sakis, the gopis, they're calling me, oh, come to my house, come to my house. А вы что, не знаете, каждый день гопи зазывают меня в своих домах. Is it true they're calling him? Правда ли это, что они зазывают его в дома? He's saying they're calling. Why? Because they love him so much. They wish that he will come, and controlled by their love, he's coming.
Ну, они его голосом не зазывают, но так как все старшие гопи любят Кришну, и они действительно мечтают о том, чтобы он пришел к ним, он и приходит, откликаясь на зов их любви. Amakan bahut kilati, and they call me and they feed me so much butter. Они приглашают меня все время в гости в свои дома и кормят меня маслом. Are they feeding him by force, the butter? Насильно закармливают меня маслом. Это что? He's coming and he's stealing it. Насильно закармливают маслом. Все знают, что он приходит и But he's ворует. saying that they are forcing him to take it, А он всем рассказывает, что его сила этим маслом там which is true. закармливает. И что Both правда? are true. Because of the power of their prema, he has to come and taste their butter. И то, и другое правда, потому что из-за зова силы их любви ему приходится прийти и кушать их масло. So Krishna said, Sakiyo ka dil kala, isliye kala. And because those gopis, their hearts are black, and they make me eat their butter. Therefore, I became black. Потому что у всех этих гопи черные сердца, и они меня заставляют кушать свое масло, и поэтому я тоже почернела. Then his friend said, no, you're teasing us. Друзья сказали: Кришна, да хватит обманывать нас. Tell us the truth. Правду говори. Tu peda bata de kana, tera rang kala kyon, tu kala ho kavi, jaga se nirala ho. Oh, Krishna, why are you so black? Tell us the truth. Кришна, говори правду. Почему ты такой черный? Krishna said, Mene kaliya naga paranacha kiya, akaliya naga ko nataliya, nago karanga kala, isliya kala. Don't you know? I have danced on the head of a snake. Вы что, не знаете? Я танцевал на головах змея. And the snakes are black. А змеи черные. And that's how I became И black. вот таким образом и я стал черным. No, we don't believe you. Не верим мы тебе, Кришна. Tell us for sure, why are you black? Пожалуйста, скажи правду. Почему ты черный? Tu pida bata de kana, tera rang kala kyon, tu kala ho kabi, jaga se nirala kyon. Why are you so black? But at the same time, oh, so rare and incomparably beautiful in this whole universe. Такой черный, но при этом такой несравненно красивый. So then Krishna said, Savan mein bijali chamakati hai, badal bhi bahut baraste hai, badal ka rang kala, isliye kala hu. You don't know? I was born in the month of Shravan. Вы что, не знаете, я родился во время месяца Шравана. And that time there was so much thunder and lightning. В то время шли такие грозы, And the sky was full of black clouds. и небо было черным от туч. So because the clouds are black and because they're illuminated by lightning, that's why I have this complexion. Из-за того, что тучи темные, и вот их озаряла молния, я вот такой родился, темный. They said, oh, Kana, we don't believe you. Tell us the truth. Друзья сказали: Кана, мы тебе не верим, говори правду. Tu peda bata de kana, tera rang kala kyon, tu kala ho kabi, jaga se nirala kyon. Please, why are you black? Tell us the truth. Ну, пожалуйста, расскажи нам, почему ты черный? Secret said, oh, at this time I tell you the truth for sure. Ну ладно, скажу вам правду уже. Saki nayanon mein kajra lagati hai, aur nayan mein mujhko bithati hai, kajare ka rang kala, isliye kala hu, kajare ka rang kala, isliye kala hu. Krishna said, you know that the gopis, they put a black kajal on their eyes. Вы же знаете, что гопи подводят глазами черным каджалом, And then they sit me in the eyes. That means they're always looking at me. а потом усаживают меня в свои глаза, то есть всегда таращатся на меня.
So everyone gets their qualities by association. Все качества приходят от общения, от Yasya satsankti pumsa ассоциации. manivatsya satadgunai sukuladyatatudiman sayutaneva sangsrayat, like a crystal takes on the color of whatever it's close to. С кем поведешься, от того и наберешься. Кристалл всегда отражает цвета того, что находится рядом с ним. So because the Sakis put black kajal in my eyes, in their eyes, and then they always look at me and they sit my reflection in their eyes. Therefore, I became black because kajal is black. Так как гопи подводят глаза черным каджалом и всегда смотрят на меня, помещают меня в свои глаза, из-за этого я почернел. No, Kanaya, tell us the truth. Ну хватит, Каная, говори правду. So Krishna is Ananta, Anadi, without any beginning and end. His jokes are also without beginning and end. И так как Кришна, Анади, Ананта, без начала и конца, то и шутки его тоже бесконечные. And those who will sing this DAMODARASTAKAM every day in the month of Kartik Все, кто будут петь Дамадараштаку ежедневно во время месяца Картика, and follow Kartik Brat under the guidance of Brajarasik Rupanuga Vaishnava, и Ванугати, Враджарасика, Рупануга Вайшнава будут соблюдать Картик Врат, they will enter into the eternal pastimes of that very Krishna, and they will also participate in his endless joking games. они тоже окажутся в вечных трансцендентных лилах этого Кришны и тоже станут объектами его трансцендентных шуток. Nanda Baba ki jai, Джай! Yashoda Maiya ki jai, Jai. Madhu Mangal ki jai, Jai. Subal Saka ki jai, Jai. Shri Dambaya ki jai, Bole Vrindavana Vihari Lal ki Jai. jai, Varasani Wali ki Jai. jai, Vrishubhanu Raj Kumari Ju ki jai, Jai Jai Sri Radhe Sham. Gaur Premanande Hari Hari Bo. Srila Gurudev ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Everyone, please come and join us again tomorrow for the next day of our Kartik Vrata. Возвращайтесь завтра снова к нам на празднование Картики. If you have any other ideas how Krishna became so black, you can put them in the comments below. А если Hare у вас Krishna. есть предположение о том, почему Кришна такой черный, вы можете в комментариях под видео выложить свои предположения.